আসসালামু আলাইকুম। ফটোশপ পিকচার এডিটর চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বেশি কথা না বলে শুরু করা যাক। আজকে আমরা শিখব কিভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টার ডিজাইন করা যায়। প্রথমে ফটোশপটি ওপেন করে নিচ্ছি। ফটোশপটি ওপেন হয়ে গিয়েছে। ফাইলে গিয়ে একটি নিউ ডকুমেন্ট নিয়ে নেব। সিলেক্ট রেক্টাঙ্গেল টুল, এখান থেকে আমি লাল কালার নিলাম, আপনারা যে কোনো কালার নিতে পারেন। ঠিক ড্র্যাগ করে এরকমভাবে একটা শেপ দিয়ে দেব। এটা হাইটে একটু ফুল করে দেব। মফুলে রেখে অল প্রেস করে শেপটাকে কপি করে নেব। কন্ট্রোল প্রেস করে সব লেয়ারগুলোকে মার্জ করে নিব। ফাইল থেকে দেব প্লেসটাতে ছবিটা ওপেন করে নিচ্ছে। অল্টা শিফট চেপে ভালো করে একটু বসিয়ে নেব। মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে কারেক্ট ক্লিপিং মেথডে ক্লিক করব। সিলেক্ট এলিপস টুল, এখান থেকে আমি একটু কালার চেঞ্জ করে নিলাম। ঠিক ড্র্যাগ করে শেপ করে নেব। হালকা একটু বাড়িয়ে দিলাম। কন্ট্রোল প্রেস করে কপি করে নিলাম। এখানে ফাইল থেকে যাব প্লেস, অল্টা শিফট চেপে ছোট করে নেব। সিলেক্ট হরাইজন টাইপ টুল, আমি এখানে টাইপ করব। এখানে আমি কালার সিলেক্ট করে নিয়েছি, এখানে আমি কালো দিলাম। কন্ট্রোল টি প্রেস করে অল্টা শিফট প্রেস করে একটু বড় করে নেব। ঠিক আবার আগের মতো কন্ট্রোল টি অল্টা শিফট চেপে ভালো বড় করে নেব। কন্ট্রোল কে অল্টা শিফট চেপে বড় করে নেব। ক্লিক করে ভালো করে নেব। এটাকে আরেকটু ছোট করে নিতেছি। কন্ট্রোল টি অল্টা শিফট চেপে প্লেস থেকে যাব ফাইল থেকে যাব প্লেস,
অল্টার শিফট চেপে ছোট করে নেব। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, খুব সহজেই পোস্টার ডিজাইন হয়ে গিয়েছে। তো আমার ভিডিও যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে।